Je voudrais de la bière, du chocolat, de l'avocat et des diamants. Et vous, que voulez-vous? Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler du partitif. Today, we're going to dive into some French grammar and talk about the partitive. What is that? Qu'est-ce que c'est? So, a quick reminder, le partitif is like an article. What is an article? I know, I know. So many of you did not unfortunately get taught English grammar, so let me try to break it down. So, there are three really important types of articles in French, right? Number one, les articles définis. In English, definite articles. And definite article in English, it's the, right? The glasses. Specific, right? The cup. The cup is white and brown and right, etc., etc. It's to talk about a specific thing or object, right? And in French, the is changes because we have masculine, feminine, words that start with vowels, and plural. So for the equivalent in French would be for the masculine, le, feminine, la. If the word starts with a vowel, doesn't matter if it's feminine or masculine, right? So what article do we use? Elle apostrophe, right? And for plural, again, doesn't matter if it's masculine or feminine, it's les. Très bien. Let's repeat it one more time. Répétez, s'il vous plaît. Le, si c'est masculin. La, si c'est féminin. L apostrophe, si le mot commence par une voyelle. Et les, si le mot est pluriel. Parfait. Second category are les articles indéfinis. Right? First category, les articles définis. Second, les articles indéfinis. Or in English, indefinite articles. And indefinite articles means you're talking about a thing, an object, but you're not specifying what it is, right? It is just something in the ethos, in the space. It's not the specific, like the phone, right? It's a. A or an are the indefinite articles in English. A and n. So an apple, for example, right? Or a phone, or a house, or an individual, right? It means somewhere, somehow, something. And in French, the indefinite articles are, let's see if you remember. What is it for the masculine? Un. Très bien. For the feminine, une. And for the plural, des. Très bien. I don't know if you noticed, but with indefinite articles, we only have three options, right? Because it still goes, whether it's masculine or feminine, it goes very well with the words that start with a vowel. So there isn't this like neutral one, right? So, répétez s'il vous plaît. Masculin, un. Féminin, une. Pluriel, des. Très bien.
And now let's go to the nature of our lesson, the partitive, les partitifs, okay, les articles partitifs, which represent some, right? And we use it to define part of or some of an item. It replaces in English some, right? I want some chocolate. It means it's not a or an piece of chocolate, right? Like specific number or item. It's not the chocolate, very specific. It's some. You can't quantify the amount, right? Same for like I want to feel some sand, right? Or I want some chocolate. I already said some chocolate, but like another thing, I want some water. I'm thirsty. Okay. I want to drink some water. Again, it is not a specific quantity, right, of water. Now in French, some, of course, is going to change if it's masculine, feminine, starts with, if the word starts with a vowel, or if it's plural. So let's get into it. If the word is masculine, we use du. So quick note, for the partitive, you are combining de, the preposition de, with one of the definite articles, le, la, l'apostrophe, les. But for the masculine and the plural, the French decided to combine these two so as to make one word. So de le, stop, doesn't exist. We don't say that. For masculine words, we say du. Répétez. Du. Un exemple. Du brocoli. Répétez. Du brocoli. Très bien. Féminin. For the feminine, what do we use? Pour le féminin, on utilise de la. Répétez. De la. Par exemple, de la banane. Répétez. De la banane. Très bien. Si le mot commence par une voyelle, if the word is singular and starts with a vowel, vowels A, E, I, O, U, right? We use de L apostrophe. Répétez. De L apostrophe. Par exemple, de l'aubergine. Répétez. De l'aubergine. Très bien. Maintenant, si le mot est pluriel, if the word is plural, remember we're going to combine de plus les, and it's going to become des. Répétez. Des. Par exemple, des diamants. Répétez. Des diamants. Très bien. So let's repeat it one more time. Masculin. Du. Par exemple, du poivre. Féminin. De la. Par exemple, de la bière. Les mots qui commencent par une voyelle, de,
L apostrophe. Par exemple, de l'avocat. Pluriel, des. Par exemple, des fraises. Très bien. Alors, au négatif, ça change. Now, in the negative, all of these change, right? And they change to two options. De ou des apostrophes, if it starts with a vowel, right? So in the negative, we use de ou des apostrophes. Par exemple, tu n'as pas de chance. Répétez. Tu n'as pas de chance. In the positive, it would be tu as de la chance, right? But in the negative, de la becomes de. Same for if the word starts with a vowel, right? So if I say, for example, vous mangez de l'avocat, in the negative, it would be vous ne mangez pas d'avocat. Répétez. Vous ne mangez pas d'avocat. Très bien. Now, some verbs are that we uses the partitif, right? So, for example, manger, répétez, manger, boire, répétez, boire, acheter, répétez, acheter, vendre, répétez, vendre, mettre, répétez, mettre, avoir, répétez, avoir, vouloir, répétez, vouloir. After these verbs, many times we use le partitif, the partitive. Okay? So let's go through that list one more time. And it's not an extensive list. There are other verbs that you can use as well that will employ the partitive after. So, manger, boire, acheter, vendre, mettre, avoir, et vouloir. So if you can at least remember those verbs, you can remember that, ooh, oui, je vais acheter du pain demain, right? Acheter du pain, some bread. Or je vais boire du vin pour le dîner. Oui, par exemple. Très bien. Now, to finish this lesson off, let's do a really quick exercise. I'm going to give you some sentences, and you're going to choose whether to use du, de la, de L apostrophe, or des. D'accord? Allons-y. Numéro 1. Il mange oignon. Répétez. Il mange oignon. La réponse est il mange de l'oignon. Je répète. Il mange de
l'oignon. Très bien. Next one. Nous achetons un café. Je répète. Nous achetons café. La réponse est nous achetons du café. Très bien. Next one. Vous vendez une cerise. Je répète. Vous vendez une cerise. C'est vous vendez des cerises. Répétez. Vous vendez des cerises. Ok. Un autre exemple. Je voudrais un pastèque. Je répète. Je voudrais pastèque. Allez-y, quelle est la réponse? Et la réponse est je voudrais de la pastèque. Je répète. Je voudrais de la pastèque. Très bien. Ok, le dernier exercice. Nous ne mettons pas un maquillage. Je répète. Nous ne mettons pas un maquillage. La réponse est nous ne mettons pas de maquillage. Je répète. Nous ne mettons pas de maquillage. Très bien. Et s'il vous plaît, donnez-moi un autre exemple avec le partitif dans les commentaires. Please give me another example with the partitive in the comments below to make sure that I understand that you understand. Merci beaucoup. So before you go, please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lesson. Leave me a little comment below. Like this video and share this video with the world. That was so high.
S'il vous plaît, avant de vous en aller, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne C'est Jackie pour plus de leçons en français, de me laisser un petit commentaire, un petit coucou, d'aimer, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo avec le monde. Je vous aime, mes amis, mes amours, et à la prochaine. Ciao!